pretend, pretend. 뭐뭐인 척하다라고 하는 말입니다. 흔히 투부정사 혹은 대절과 함께 쓰입니다. pretension, pretension. 명사입니다. 뭐뭐인 척하는 것, 허세, 가식을 나타냅니다. survey, survey. 설문조사 혹은 동사로서 조사하다의 뜻이 있습니다. questionnaire, questionnaire. 설문지라고 하는 말이죠. resident, resident. 주민, 거주자입니다. residence, residence. 주택, 거주지, 장소를 나타냅니다. display, display. 전시, 진열, 그리고 전시하다라고 하는 동사의 뜻도 포함되어 있습니다. exhibition, exhibition. 전시회라고 하는 뜻이죠. block, block. 막다, 차단하다. obstruct, obstruct. 막다, 방해하다의 뜻입니다. actually, actually. 부사입니다. 실제로, 사실은. actuality, actuality. 명사입니다. 실제, 실제. commitment, commitment. 약속, 헌신, 그리고 전념의 뜻이 있습니다. commitment to, commitment to. 흔히 to라고 하는 전치사와 함께 쓰입니다. 뭐뭐의 헌신. initial, initial. 처음에, 초기에. initiate, initiate. 동사입니다. 개시되게 하다, 착수시키다. astonish, astonish. 놀라게 하다라고 하는 뜻입니다. 놀라다가 아닙니다. 놀라게 하다, 다동사입니다. astound, astound. 비슷한 뜻이죠. 정도가 상당히 강합니다. 경악시키다, 큰 충격을 주다. willingness, willingness. 기꺼이 하는 마음. willing, willing. 기꺼이 하는 자발적인 형용사입니다. 흔히 be willing to 이 표현으로 많이 쓰이죠. be willing to 하면 기꺼이 뭐뭐 하다 이러한 뜻이 됩니다. Don't be surprised if I, blank, not to recognize you. recognize, 알아보다, 인식하다라고 하는 말이죠. 내가 당신을 못 알아본 척해도 놀라지 마세요. 뭐뭐 인척하다라고 하는 말은 pretend, pretend. The results of the blank fell into two distinct groups. distinct, 뚜렷이 구별되는, 분명한. 그 설문조사 결과는 뚜렷이 서로 다른 두 개의 집단으로 나뉘었다. 설문조사, survey, survey. Local, blank, groups have united in opposition to the plan. in opposition to, 뭐뭇에 반대하여. 지역 주민 단체들이 그 계획에 반대하여 연합했다. 지역 주민, 주민은 Resident, resident. The latest models will be on, blank, at the motor show. 최신 모델들이 그 모터쇼에서 전시될 것이다. 전시, 진열. Display, display. One of the guards moved to, blank, her path. 파스, 길, 경로 이 말이죠. 경비원 중 한 명이 나와 그녀의 길을 막았다, 막다라고 하는 말은 Block, block. At the party, I, blank, saw the actor. 그 파티에서 나는 그 배우를 실제로 보았다. 실제로. Actually, actually. He had a previous, blank, he could not break. previous, 전의, 사전의. 그는 깰 수 없는 사전 약속이 있었다.
사전 약속, 약속은 commitment, commitment. Her, blank, reaction was to decline the offer. reaction, 반응이라고 하는 뜻이죠. decline, 감소하다, 하락하다, 그리고 거절하다라고 하는 뜻도 있습니다. offer, 제안이라고 하는 뜻이 있죠. 그녀가 보인 첫 반응은 그 제의를 거절하는 것이었다. 첫 반응, 첫 번째 반응. Initial, initial. His dishes will, blank, all who will taste them. taste, 맛보다라고 하는 말이죠. 그의 요리는 그것들을 맛보는 모든 사람들을 놀라게 할 것이다. 놀라게 하다. Astonish, astonish. He indicated his, blank, to cooperate. indicate, 나타내다라고 하는 말이죠. cooperate, 협력하다, 협조하다. 그는 협력하고자 하는 그의 기꺼움을 나타냈다. 즉, 그는 기꺼이 협력할 것임을 나타냈다. 이런 말이 됩니다. 기꺼운 마음, 기꺼이 뭐뭐 하는 것. Willingness, willingness. Pretend, pretend. Survey, survey. Resident, resident. Display, display. Block, block. Actually, actually. Commitment, commitment. Initial, initial. Astonish, astonish. Willingness, willingness. In a study, a researcher pretending to be a volunteer surveyed a California neighborhood, asking residents if they would allow a large sign reading "Drive carefully" to be displayed on their front lawns. To help them understand what it would look like, the volunteer showed his participants a picture of the large sign blocking the view of a beautiful house. Naturally, most people refused, but in one particular group, an incredible 76% actually approved. The reason that they agreed was this: 2 weeks earlier, these residents had been asked by another volunteer to make a small commitment to display a tiny sign that read "Be a safe driver" in their windows. Since it was such a small and simple request, nearly all of them agreed. The astonishing result was that the initial small commitment deeply influenced their willingness to accept the much larger request 2 weeks later. Pain reliever, pain reliever. pain은 고통, 통증이라고 하는 말이죠. reliever는 힘을 덜어주는 것을 말합니다. 고통을 덜어주는 것, 즉 진통제를 말합니다. Prescription, prescription. 처방전 혹은 처방된 약을 나타냅니다. Headache, headache. 머리가 아픈 것, 두통을 나타내죠. Ache, ache. ache란 말이 붙게 되면 어디가 아프다는 것을 나타냅니다. ache는 아픔. Correlation, correlation. COR에 붙게 되면 서로의 상호간에 이러한 뜻이 됩니다. relation은 관계라고 하는 말이죠. 그래서 연관성, 상호관계 이러한 뜻이 됩니다. Correlate, correlate. 동사입니다. 연관성을 보여주다, 상관관계를 보여주다. Intake, intake. 섭취, 흡입. Ingestion, ingestion. 음식물 등의 섭취, 소화를 나타냅니다.
alert, alert, 기민한, 경계하는. alertness, alertness, 명사입니다. 빈틈없음, 각성도. mental, mental, 정신의, 형용사입니다. mentality, mentality, 사고방식이라고 하는 명사입니다. score, score, 명사와 동사 모두로 쓰일 수 있습니다. 득점 혹은 득점을 올리다. grade, grade, 점수, 등급이라고 하는 뜻이죠. adequate, adequate, 적절한, 충분한. inadequate, inadequate, 아예는 부정을 나타냅니다. 그래서 부적절한, 불충분한. this, blank, is for your back pain. 백페인, 등의 통증을 나타냅니다. 이 진통제가 등의 통증에 좋습니다. 진통제는 Pain reliever, pain reliever. Red wine gives me a blank. 적포도주는 나에게 두통을 준다. 즉, 적포도주를 마시면 나는 머리가 아프다. 두통, 머리가 아픈 것. Headache, headache. He studied the blank of social power with wealth for. 그는 사회적 권력과 부의 상관관계를 연구했다. 상관관계, Correlation, correlation. You have to reduce your daily blank of salt. reduce, 줄이다, 감소하다라고 하는 말이죠. daily, 매일매일의라고 하는 말입니다. 나는 일일 염분 섭취량을 줄여야 한다. 섭취량, 섭취. Intake, intake. 2. Blank. Scientists spotted the mistake. spot, 찾아내다라고 하는 말이죠. 두 명의 기민한 과학자들이 그 실수를 찾아냈다. 기민한, 정신을 바짝 차리고 있는. Alert, alert. She is 16 but has a blank age of 5. 그녀는 나이가 16세이지만 정신 연령은 5세이다. 정신의, Mental, mental. Skaters, blank, extra points for technical complexity. extra point, 추가 점수라고 하는 말입니다. technical, 기술적인이라고 하는 뜻이죠. complexity, 복잡성입니다. 스케이트 선수들은 기술적인 복잡성에 대해 추가 점수를 받는다. 점수를 받다. Score, score. He didn't give an blank answer to the question. 그가 그 질문에 충분한 답을 해주지 않았다. 충분한, 적절한. Adequate, adequate. Pain reliever, pain reliever. Headache, headache. Correlation, correlation. Intake, intake. Alert, alert. Mental, mental. Score, score. Adequate, adequate. Studies have consistently shown caffeine to be effective when used together with a pain reliever to treat headaches. The positive correlation between caffeine intake and staying alert throughout the day has also been well established. As little as 60 milligrams, the amount typically in 1 cup of tea,
can lead to a faster reaction time. However, using caffeine to improve alertness and mental performance doesn't replace getting a good night's sleep. One study from 2018 showed that coffee improved reaction times in those with or without poor sleep, but caffeine seemed to increase errors in the group with little sleep. Additionally, the study showed that even with caffeine, the group with little sleep did not score as well as those with adequate sleep. It suggests that caffeine does not fully make up for inadequate sleep. Reward. Reward. 보상, 보상금, 그리고 보상하다라고 하는 동사의 뜻도 포함되어 있습니다. Award. Award. 상을 받다 할 때의 상, 그리고 동사로서 수여하다의 뜻도 포함되어 있습니다. Material. Material. 재료, 자료, 그리고 직물, 형용사로서 물질적인 뜻이 있습니다. Spiritual. Spiritual. 물질적인 것의 반대죠. 정신적인. Horn. Horn. 불필이 경적을 나타냅니다. Air horn. Air horn. 경적입니다. Settle. Settle. 해결하다, 정착하다. Settle a deal. Settle a deal. 딜은 거래라고 하는 말이죠. 그래서 거래를 성사시키다. Amazingly. Amazingly. 놀랄 만큼 굉장하게. Amaze. Amaze. 동사입니다. 놀라다가 아니라 놀라게 하다. 타동사입니다. Peer. Peer. 동료, 또래. Peer-to-peer trading. Peer-to-peer trading. 우리가 흔히 P2P라고 얘기하죠. 개인 대 개인 거래를 나타냅니다. You deserve it, blank, for being so helpful. deserve, 뭐 말 자격이 있다라고 하는 말입니다. 그렇게 많은 도움을 주셨으니 당신은 보상받을 자격이 있다. 보상이라고 하는 말은 Reward. Reward. The blank can be copied without infringing copyright. infringe, 위반하다라고 하는 말입니다. copyright, 저작권을 나타내죠. 그 자료는 저작권을 위반하지 않고 복사할 수 있다. 자료라고 하는 말은 Material. Material. I hate people who hold down the blank in traffic. 나는 도로에서 경적을 길게 누르는 사람들이 정말 싫다. 경적은 Horn. Horn. We have some unfinished business to blank. 우리는 아직 끝나지 않은 해결해야 할 일이 좀 있다. 해결하다라고 하는 말은 Settle. Settle. He had blank white teeth. 그는 놀랍도록 하얀 치아를 가지고 있었다. 놀랍도록 Amazingly. Amazingly. She gets on well with her blank group. 결혼 well with 누구누구와 잘 지내다라고 하는 말입니다. 그녀는 또래 집단과 잘 지낸다. 또래, 동료. Peer. Peer. Reward. Reward. Material. Material. Horn. Horn. Settle. Settle. Amazingly. Amazingly. Peer. Peer.
Rewarding business success doesn't always have to be done in a material way. A software company I once worked for had a great way of recognizing sales success. The sales director kept an air horn outside his office and would come out and blow the horn every time a salesperson settled a deal. The noise, of course, interrupted anything and everything happening in the office because it was unbelievably loud. However, it had an amazingly positive impact on everyone. Sometimes rewarding success can be as easy as that, especially when peer recognition is important. You should have seen the way the rest of the sales team wanted the air horn blown for them. Assign. Assign. 부여하다, 할당하다의 뜻입니다. Assignment. Assignment. 명사입니다. 할당, 임무, 과제. Discussion. Discussion. 토론이라고 하는 뜻이죠. Discuss. Discuss. 동사입니다. 토론하다. Agreement. Agreement. 합의, 동의. Agree. Agree. 동사입니다. 동의하다, 의견이 일치하다. Design. Design. 디자인, 설계, 동사로도 쓰입니다. 설계하다라고 하는 말이죠. Visual design. Visual design. visual, 시각의라고 하는 뜻이죠. 시각의 디자인, 즉 시각 디자인을 말합니다. Noticeable. Noticeable. 눈에 띄는, 뚜렷한. Notice. Notice. 동사입니다. 주목, 주목하다, 인식하다. Reveal. Reveal. 드러내다. Revelation. Revelation. 명사입니다. 드러내는 것, 그래서 폭로. 하늘의 뜻이 드러난다면 바로 계시가 되겠죠. Thirst. Thirst. 갈증, 열망. Thirsty. Thirsty. 형용사입니다. 목에 마른 갈증이 나는. Gap. Gap. 차이, 격차, 틈새, 이와 같은 의미를 가지고 있습니다. Generation gap. Generation gap. generation, 세대라고 하는 뜻이 있습니다. generation gap, 세대차를 나타냅니다. Blank. A name to the destination computer. destination, 원래 뜻은 목적지, 도착지, 이와 같은 뜻입니다. 목적지 컴퓨터, 도착지 컴퓨터, 모든 것이 그쪽으로 회귀되는 거죠. 대상 컴퓨터의 뜻입니다. 대상 컴퓨터에 이름을 부여하십시오. 이름을 부여하다, 할당하다. Assign. Assign. The blank focused on three main problems. focus, 초점을 맞추다라고 하는 말이죠. 그 논의는 세 가지 주요 문제에 초점을 맞추었다, 즉 집중했다. 논의, 토론, 토의. Discussion. Discussion. He nodded his head in hearty blank. nod, 고개를 끄덕이다라고 하는 말입니다. hearty, 진심으로, 마음으로. 그가 진심으로 동의하며 고개를 끄덕였다. 동의. Agreement. Agreement. It has a blank of large angular shapes. angular, 각해진, 각진. large angular shapes, 커다란 각해진 모양, 즉 큰 다각형 무늬, 이와 같은 뜻입니다. 그것은 큰 다각형 무늬의 디자인을 가지고 있다. design. 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 This effect is particularly blank in younger patients. effect, 효과라고 하는 뜻이죠. particularly, 특히라고 하는 말입니다. patient, 환자라고 하는 뜻이죠. 이런 효과는 젊은 환자들에게서 특히 뚜렷이 나타난다. 뚜렷이 눈에 보일 정도로. Noticeable. Noticeable.
These poems, blank, her gentle side. 포임, 시를 말합니다. gentle, 온화한, 부드러운. 이들 시는 그녀의 온화한 면을 드러낸다, 드러내다. Reveal. Reveal. He had an unquenchable blank for life. unquenchable, 채울 수 없는 이러한 뜻입니다. 그는 삶에 대해 채울 수 없는 갈증을 지니고 있었다. 갈증. Thirst. Thirst. Leave a blank between your car and the next. 당신 차와 다음 차 사이에 간격을 둬라. 간격. Gap. Gap. Assign. Assign. Discussion. Discussion. Agreement. Agreement. Design. Design. Noticeable. Noticeable. Reveal. Reveal. Thirst. Thirst. Gap. Gap. Nancy Lowry and David Johnson conducted an experiment to study a teaching environment where 5th and 6th graders were assigned to interact on a topic. With one group, the discussion was led in a way that built an agreement. With the second group, the discussion was designed to produce disagreements about the right answer. Students who easily reached an agreement were less interested in the topic, studied less, and were less likely to visit the library to get additional information. The most noticeable difference, though, was revealed when teachers showed a special film about the discussion topic during lunchtime. Only 18% of the agreement group missed lunchtime to see the film, but 45% of the students from the disagreement group stayed for the film. The thirst to fill a knowledge gap, to find out who was right within the group, can be more powerful than the thirst for slides in jungle gyms. Harsh. Harsh. 가혹한, 냉혹한. Harsh colors. Harsh colors. 가혹한 색깔들, 냉혹한 색깔들, 즉 눈에 거슬리는 색깔들을 말합니다. Complaint. Complaint. 명사입니다. 불평이라고 하는 뜻이죠. Complain. Complain. 동사입니다. 불평하다. 흔히 of 혹은 about이라고 하는 전치사와 함께 쓰입니다. Handle. Handle. 손잡이 그리고 동사로는 다루다의 뜻입니다. Handlebar. Handlebar. 자전거 혹은 오토바이의 손잡이를 말합니다. Cosmetics. Cosmetics. 화장품입니다. The cosmetics industry. The cosmetics industry. 화장품 산업이 되겠죠. Sticky. Sticky. 끈적거리는, 끈적끈적한. Stick to. Stick to. stick, 동사입니다. stick to, 어디에 딱 달라붙다. Capture. Capture. 포획, 생포, 포획하다. Capture a tiger alive. Capture a tiger alive. arrive, 살아있는, 산채로. 호랑이를 산채로 잡다, 즉 호랑이를 사로잡다. Envelope. Envelope. 편지 봉투입니다. Sack. Sack. 우리의 일상 속에서 상당히 많이 쓰는 표현이죠. 부대, 자루. Contact. Contact. 명사와 동사로 쓰입니다. 접촉, 연락, 접촉하다.
A contact address. A contact address. 연락처라고 하는 말입니다. Moisten. Moisten. 적시다의 뜻입니다. Moist. Moist. 물기가 있는, 즉 축축한의 뜻입니다. Costly. Costly. 값비싼, 비용이 많이 드는. Expensive. Expensive. 비슷한 말이죠. 값비싼. Glue. Glue. 불, 접착제. 동사로도 쓰입니다. 접착제로 붙이다. Glueer. Glueer. 중이염이라고 하는 뜻입니다. 참고하세요. The punishment was blank and unfair. punishment, 처벌이라고 하는 뜻이죠. unfair, 부당한. 그 처벌은 가혹하고 부당했다. 가혹한. Harsh. Harsh. Letters of blank continue to pour in. 부항인, 쏟아져 들어오다라고 하는 말입니다. 항의 편지, 불평의 편지를 말합니다. 불평, 항의. Complaint. Complaint. Give the blank a few turns. turn, 회전이라고 하는 뜻이 있습니다. handle, 즉 손잡이를 몇 번 돌려라. handle. 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 They developed new blank for young people. 그들은 젊은 사람들을 위한 새로운 화장품을 개발했다. 화장품. Cosmetics. Cosmetics. The plant exudes a blank fluid. exude, 액체나 냄새를 흘리다라고 하는 말입니다. fluid, 액체라고 하는 말이죠. 그 식물에서 끈적끈적한 액체가 흘러나온다. 끈적끈적한. Sticky. Sticky. His paintings blank the essence of France. essence, 핵심, 정수 이러한 뜻이죠. 그의 그림들은 프랑스의 정수를 포착하고 있다. 포착하다. Capture. Capture. Leave the blank open. 봉투를 열어둔 채로 두어라. 즉, 봉투를 봉하지 말고 두어라. 봉투. Envelope. Envelope. She's lost blank with her son. 그녀는 아들과 연락이 끊어졌다. 연락, 접촉. Contact. Contact. Blank. The bite with water and then rub salt. bite, 동사로는 물다라고 하는 뜻이 있죠. 명사로는 무는 것, 무는 행위, 물린 자국 이러한 뜻이 있습니다. rub, 비비다, 문지르다라고 하는 뜻이죠. 물린 부위를 물로 촉촉하게 한 후 소금을 비벼주세요. 촉촉하게 하다, 습기가 있게 하다. Moisten. Moisten. Buying new furniture is too blank. furniture, 가구라고 하는 뜻입니다. 새 가구를 사는 것은 비용이 너무 많이 든다. 비용이 많이 드는. Costly. Costly. ly가 있다고 해서 부사로 생각하면 안 됩니다. 형용사입니다. Blank. The two pieces of cardboard together. cardboard, 판지라고 하는 말입니다. 그 판지 두 조각을 접착제로 함께 붙여라. 접착제 혹은 접착제로 붙이다. Glue. Glue. Harsh. Harsh. Complaint. Complaint. Handle. Handle. Cosmetics. Cosmetics. Sticky. Sticky.
capture, capture. Envelope, envelope. Contact, contact. Moisten, moisten. Costly, costly. Glue, glue. The market's way of telling a firm about its failures is harsh and brief. Not only are complaints less expensive to handle, but they also can cause a seller to improve. The seller may learn something as well. I remember a cosmetics company that received complaints about sticky sunblock lotion. At the time, all such lotions were more or less sticky, so the risk of having customers buy products from a rival company was not great. But this was also an opportunity. The company managed to develop a product that was not sticky and captured 20% of the market in its first year. Another company had the opposite problem. Its products were not sticky enough. The company was a royal post office in Europe and the product was a stamp. The problem was that the stamp didn't stick to the envelope. Management contacted the stamp producer, who made it clear that if people just moistened the stamps properly, they would stick to any piece of paper. What to do? Management didn't take long to come to the conclusion that it would be more costly to try to educate its customers to wet each stamp rather than to add more glue. The stamp producer was told to add more glue and the problem didn't occur again. Since it is better for the firm to have buyers complain rather than go elsewhere, it is important to make it easier for dissatisfied customers to complain.